Shri Mahaganathipataye Namaha. Sarvebhyah Swagatam. So welcome everybody. We were studying Falashruti, benefits of reading the Shri Ganesha-sahasranama stotram. So we will continue that today. Before that, whatever Falashruti we have chanted or read yesterday, that we will read today. Okay, first we will read, then we will continue. अस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रान्वितम् आश्लिष्टं प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम् बीजापूरगदात्रिशतदाधनुस्त्रिशिखयुश्चक्राब्जपाशोत्पलव्रीह्यग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। अथ फलश्रुतिः इति वैनायकं नाम्नां सहस्रमिदमीरितम् ब्राह्मे मुहूर्ते वैयः पठेत् प्रत्यहं नरः करस्थं तस्य सकलं ऐहिकामुष्मिकं सुखम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं धैर्यं शौर्यं बलं यशः मेधा प्रज्ञा धृतिः कान्तिः सौभाग्यमभिरूपता सत्यं दया क्षमा शान्तिर्दाक्षिण्यं धर्मशीलता जगत्संयमनं विश्वसंवादो वादपाटवम् सभापाण्डित्यमौदार्यं गाम्भीर्यं ब्रह्मवर्चसम् औन्नत्यं च कुलं शीलं प्रतापो वीर्यमार्यता ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं स्थैर्यं विश्वातिशायिता धनधान्याभिवृद्धिश्च सकृदस्य जपाद् भवेत् पश्यं चतुर्विधं नृणां जपादस्य प्रजायते राज्ञो राजकलत्रस्य राजपुत्रस्य मन्त्रिणः जप्यते यस्य वश्यार्थं सदा सस्तस्य जायते धर्मार्थकाममोक्षाणामनायासेन साधनं शाकिनी डाकिनी रक्षो यक्षो रगवः भयापहम् साम्राज्यसुखदं चैव समस्तरिपुमर्दनम् समस्तकलहध्वंसि दग्धबीजप्ररोहणम् दुःस्वप्ननाशनं वृद्धस्वामिचित्तप्रसादनम् षट्कर्माष्टमहासिद्धित्रिकालज्ञानसाधनम् परकृत्याप्रशमनं परचक्रविमर्दनम् संग्रामरङ्गे सर्वेषामिदमेकं जयावहम् सर्ववन्ध्यत्वदोषघ्नं गर्भरक्षैककारणम् पठ्यते प्रत्यहं यत्र स्तोत्रं गणपतेरिदम् देशे तत्र न दुर्भिक्षं नीतयोर्दुरितानि च न तद्गृहं जहाति श्रीर्यत्रायं पठ्यते स्तवः क्षयकुष्ठप्रमेहार्षो भगन्धरविषूचिकाः तुल्मं प्लीहानमश्मानमतिसारं महोदरम् कासं श्वासमुदावर्तं शूलं शोभादिसम्भवम् शिरोरोगं वमिम्हिक्कां गण्डमालामरोचकम्. So we had studied this first today. Today we will continue. So we had seen that these are the different types of diseases which usually human being faces. But this is not the only list. Means all the diseases. That's what he wanted to. The author wanted to say. All the diseases. Okay. So again, he's continuing with some of other related things. Vata pittaka bhadvandva. Vata pittaka bhadvandva. Vata pittaka bhadvandva.
त्रिदोषजनितज्वरम् त्रिदोषजनितज्वरम् आगन्तुं विषमं शीतम् आगन्तुं विषमं शीतम् आगन्तुं विषमं शीतम् उष्णं चैकाहिकादिकम् उष्णं चैकाहिकादिकम् उष्णं चैकाहिकादिकम् वातपित्तकफद्वन्द्वत्रिदोषजनितज्वरम् 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 आगन्तुं विषमं शीतम् उष्णं चैकाहिकादिकम् आगन्तुं विषमं शीतम् उष्णं चैकाहिकादिकम् आगन्तुं विषमं शीतमुष्णं चैकाहिकादिकम् वातपित्तकफद्वन्द्वत्रिदोषजनितज्वरम् आगन्तुं विषमं शीतम् उष्णं चैकाहिकादिकम् वातपित्तकफद्वन्द्वत्रिदोषजनितज्वरम् आगन्तुं विषमं शीतमुष्णं चैकाहिकादिकम् वातपित्तकफद्वन्द्वत्रिदोषजनितज्वरम् आगन्तुं विषमं शीतमुष्णं चैकाहिकादिकम्. So there is a small textual difference we can see here. Agantum vishamam is what present text says, but in some texts we find this version Agantu vishamam sheetam. Both are fine. So again he is listing out some other problems of the health. Vata pitta kaphadvandva tridosha janitajvaram. The fever which is caused because of vata, pitta, or their either because of each of these, because of vata, because of pitta, or because of kapha, or because of two of these, vata, pitta, kapha, kapha, vata, or tridosha, because of all three. Tridosha janita jwaram. The jwara does not mean only fever. Okay, jwara in Sanskritam, jwara means roga. Okay, in Sanskrita, jwara means roga. Though mostly the word jwara is used for fever, but in Ayurvedic text, at some places you can see the word jwara is used for roga. Jwara roge is the root word. Jwara roge. So jwarati, jwarataha, jwaranti. That's the root form. Okay, somebody is suffering from any ailment, saha jwarati is suffering from some roga. That's what we say. Okay. So the rogas may be of different type. Either it's coming from outside, like viral fevers, or mixed roga. We don't know how it is coming out. It's because of cold or hot, heat. Okay. So it may be the roga may be produced in this world, or it may be coming from other world, meaning chaika hikadikam. It may be aihika or it may be anushmika. That part, though it is not told, it needs to be understood here. Means from Purva Janma Karma and all some rogas come. It is believed that there are three types of roga and all that we will discuss some other day. Ityadyuktamanuktam va इत्याद्युक्तमनुक्तं वा इत्याद्युक्तमनुक्तं वा rogadoshaadisambhavam रोगदोषादिसम्भवम् sarvam prashamayatyaashu सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः
इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगदोषादिसम्भवम् इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगदोषादिसम्भवम् इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगदोषादिसम्भवम् सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः पुनरेकवारं वदति वा महोदय आशु स्तोत्रस्यास्य सर्वं प्रशमयत्याशु सर्वं आशु स्तोत्र आशु स्थगनीयं नास्ति आशु स्तोत्र आमां सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगदोषादिसम्भवम् सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगदोषादिसम्भवम् सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगदोषादिसम्भवम् सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः. So this shloka means that whatever roga we have discussed and whatever roga is told or the roga which are not told, all the rogas get treated just by reading the Ganapati-sahasranama stotra once. That is the power of this stotra, and it treats too fast. Ashu means very fast. Okay. Sakrit pathena samsiddhah. Sakrit pathena samsiddhah. Sakrit pathena samsiddhah. Strishudra patitairapi. Strishudra patitairapi. Strishudra patitairapi. Sahasranama mantroyam. Sahasranama mantroyam. Sahasranama mantroyam. Japitavya shubhaptaye. Japitavya shubhaptaye. Japitavya shubhaptaye. Sakrit pathena samsiddhas strishudra. Sakrit pathena samsiddhas strishudra patitairapi. Sakrit pathena samsiddha strishudra patitairapi. Sakrit pathena samsiddha strishudra patitairapi. Sakrit pathena samsiddha strishudra patitairapi. Sahasranama mantroyam japitavya shubhaptaye. Sahasranama mantroyam japitavya shubhaptaye. Sahasranama mantroyam japitavya shubhaptaye. Sakrit pathena samsiddhas strishudra patitairapi. Sahasranama mantroyam japitavya shubhaptaye. Sakrit pathena samsiddhas strishudra patitairapi. Sahasranama mantroyam japitavya shubhaptaye. Sakrit pathena samsiddhas strishudra patitairapi. Sahasranama mantroyam japitavya shubhaptaye. Japitavya shubhaptaye. So here in this verse, it is said that anybody can read this verse. There is no restriction that only these people should read, only men should read, only some community, some varna should read. There is no such restriction. Anybody, anytime this verse can be read. But if you are doing that
if you are using the bija akshara and all, karanyasa and all, then there is a restriction. But only reading this stotra has no restriction, and even without karanyasa, if these verses are read, then also it gives the same benefit, which is the benefit you get in other form of reading. Okay. So for getting good results, or for getting the virtuous life or good life, one must read Sahasranama Stotra. That's what it says. And I got one question by Janhavi ji here. Sir, in this shloka, can we combine Ityadyuktam Anuktam verse for previous verse? Yes, we can combine it and say. Okay. So we'll go to next verse. Mahaganapate Stotram. महागणपते स्तोत्रम् महागणपते स्तोत्रम् Sakamah Prajapannidam. सकामः प्रजपन्निदम् सकामः प्रजपन्निदम् Ichhitan Sakalan Bhogan. इच्छितान् सकलान् भोगान् इच्छितान् सकलान् भोगान् Upabhujyeha Parthivan. उपभुज्येह पार्थिवान् उपभुज्येह पार्थिवान् Mahaganapate Stotram Sakamah Prajapannidam. महागणपते स्तोत्रम् सकामः प्रजपन्निदम् महागणपते स्तोत्रम् सकामः प्रजपन्निदम् Ichhitan Sakalan Bhogan. Sakalan Bhogan Upabhujyeha Parthivan. इच्छितान् सकलान् भोगान् इच्छितान् सकलान् भोगान् उपभुज्येह पार्थिवान् इच्छितान् सकलान् भोगान् उपभुज्येह पार्थिवान् Mahaganapate Stotram Sakamah Prajapannidam. Ichhitan Sakalan Bhogan Upabhujyeha Parthivan. महागणपते स्तोत्रम् सकामः प्रजपन्निदम् इच्छितान् सकलान् भोगान् उपभुज्येह पार्थिवान् महागणपते स्तोत्रम् सकामः प्रजपन्निदम् इच्छितान् सकलान् भोगान् उपभुज्येह पार्थिवान्. So this shloka means the people who read this Sahasranama Stotra for the sake of some specific desire, those actually, whatever they are desiring, everything they get, and they enjoy that in present world itself. They need not wait for next Janma or something. In the present Janma itself, they enjoy all those things, whatever they are desiring. If they are reading this with some desire. So it is not said that it need not be read by desire. Yeah, desire, in our tradition, desire was always there. Dharma, artha, kama. Kama means desire. So, and desire was always given importance. So if with desire this stotra is read, that desire gets accomplished. So there are some textual differences you can see. Instead of ichhitan, at some places we see ichhaya sakalan bhogan. Instead of upabhujyeha, we see bhogan anubhuyeha. Upabhujya anubhuya, having experienced in this world. Anubhuya, or not experienced, having enjoyed. Manoratha phalair divyaihi. मनोरथ फलैर्दिव्यैः मनोरथ फलैर्दिव्यैः Vyomayanirmanoramaihi. व्योमयानैर्मनोरमैः Chandrendra bhaskarupendra. चन्द्रोन्द्र भास्करोपेन्द्र
चंद्रेन्द्र भास्करोपेन्द्र चंद्रेन्द्र भास्करोपेन्द्र चंद्रेन्द्र भास्करोपेन्द्र ब्रह्म शर्वादि सद्मसु ब्रह्म शर्वादिपद सद्मसु ब्रह्म शर्वादि सद्मसु मनोरथ फलैर्दिव्यैर्व्योमयानैर्मनोरमैः मनोरथ फलैर्दिव्यैर्व्योमना व्यो व्यो व्योमया व्योमयानैर्मनोरमैः मनोरथ व्योमयानैर्मनोरमैः चंद्रेन्द्र भास्करोपेन्द्र ब्रह्म शर्वादि सद्मसु चंद्रेन्द्र भास्करोपेन्द्र ब्रह्म शर्वादि सद्मसु चंद्रेन्द्र भास्करोपेन्द्र ब्रह्म शर्वादि सद्मसु मनोरथ फलैर्दिव्यैर्व्योमयानैर्मनोरमैः चंद्रेन्द्र भास्करोपेन्द्र ब्रह्म शर्वादि सद्मसु मनोरथ फलैर्दिव्यैर्व्योमयानैर्मनोरमैः चंद्रेन्द्र भास्करोपेन्द्र ब्रह्म शर्वादि सद्मसु मनोरथ फलैर्दिव्यैर्व्योमयानैर्मनोरमैः चंद्रेन्द्र भास्करोपेन्द्र ब्रह्म शर्वादि सद्मसु. So not only whatever we have seen that not only he fulfills the desire of the person who reads it with some desire, but also with the fulfillment of desire, after this life, he takes that person to the tour of the abodes of Chandra, Indra, Bhaskara, Upendra, Brahma, and Sharva in the divine flight. There is a special tour pass who reads this Sahasranama Stotra. He will be taken to the abode of Chandra. Chandra means moon. Indra means the Lord Indra, you all know. Bhaskara means sun. Upendra means there is another god who is named as Upendra. I exactly don't know. I have to see that. And Brahma, etc. Everybody's house. So there will be one trip to everybody's house. Sadma means house. Means the Sara of the whole thing is he gets everything. Not only in this Janma, but after life also he gets lot of pleasure, wealth, etc. Kamarupah kamagatihi. कामरूपः कामगतिः कामरूपः कामगतिः कामतो विचरन्निह कामतो विचरन्निह कामतो विचरन्निह भुक्त्वा यथेप्सितान् भोगान् भुक्त्वा यथेप्सितान् भोगान् भुक्त्वा यथेप्सितान् भोगान् अभीष्टान् सह बन्धुभिः अभीष्टान् सह बन्धुभिः अभीष्टान् सह बन्धुभिः कामरूपः कामगतिः कामतो विचरन्निह कामरूपः कामगतिः कामतो विचरन्निह कामरूपः कामगतिः कामतो विचरन्निह भुक्त्वा यथेप्सितान् भोगान् अभीष्टान् सह बन्धुभिः भुक्त्वा यथेप्सितान् भोगान् अभीष्टान् सह बन्धुभिः भुक्त्वा यथेप्सितान् भोगान् अभीष्टान् सह बन्धुभिः कामरूपः कामगतिः कामतो विचरन्निह भुक्त्वा यथेप्सितान् भोगान् अभीष्टान् सह बन्धुभिः कामरूपः कामगतिः
कामतो विचरन्निह भुक्त्वा यथेप्सितान् भोगानभीष्टान् सह बन्धुभिः कामरूपः कामगतिः कामतो विचरन्निह भुक्त्वा यथेप्सितान् भोगानभीष्टान् सह बन्धुभिः. In these places which we have mentioned, the house of Indra, Upendra, Brahma, Chandra, Bhaskara and all, in those places, the person who has read this Sahasranama Stotra will roam with the desired means rupa, desired what do you say? Rupa means not face actually. Whatever disguise he want to, okay, Kamagati, in whatever speed he want to, okay. So Kamadha, by his own wish he can move in those places, not only alone, with his whole family, whole relatives. He can take all his relatives to this trip, not only alone, but with his whole family and relatives. He can enjoy everything which is available there. Bhuktva yathepsitan bhogan. Whatever he want to enjoy, he can enjoy at those levels. Okay. That's what it says. Ganesha-anucharo bhutva. Ganesha-anucharo bhutva. Ganesha-anucharo bhutva. Mahaganapatev priyaha. Mahaganapatev priyaha. Mahaganapatev priyaha. Nandishwaradisanandi. 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 Nanditas sakalairganaihi. Nanditas sakalairganaihi. Nanditas sakalairganaihi. Ganesha-anucharo bhutva mahaganapatev priyaha. Ganesha-anucharo bhutva mahaganapatev priyaha. Ganesha-anucharo bhutva mahaganapatev. Hari Om. Hari Om. Shruyate va? Shruyate na. Ganesha-anucharo bhutva mahaganapatev priyaha. Ganesha-anucharo bhutva mahaganapatev priyaha. Nandishwaradisanandi nanditas sakalairganaihi. Nandishwaradisanandi nanditas sakalairganaihi. Nandishwaradisanandi nanditas sakalairganaihi. Ganesha-anucharo bhutva mahaganapatev priyaha. Nandishwaradisanandi nanditas sakalairganaihi. Ganesha-anucharo bhutva mahaganapatev priyaha. Nandishwaradisanandi nanditas sakalairganaihi. Ganesha-anucharo bhutva mahaganapatev priyaha. Nandishwaradisanandi nanditas sakalairganaihi. So, with the benefits which we have mentioned earlier, the person becomes the Ganesha-sya anuchara. He is the follower of Ganesha. Having been the follower of Ganesha and the beloved of Lord Ganesha, he enjoys the life with Nandi and all the Gana, Shiva Ganas. Okay, that's what it means. Shivabhyam kripaya putra. Shivabhyam kripaya putra. Shivabhyam kripaya putra. Nirvisheshanchalalitaha. 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 Nirvisheshanchalalitaha.
शिवभक्तः पूर्णकामः शिवभक्तः पूर्णकामः शिवभक्तः पूर्णकामः गणेश्वरवरात् पुनः गणेश्वरवरात् पुनः गणेश्वरवरात् पुनः शिवाभ्यां कृपया पुत्र निर्विशेषं च लालितः शिवाभ्यां कृपया पुत्र निर्विशेषं च लालितः शिवाभ्यां कृपया पुत्र निर्विशेषं च लालितः शिवभक्तः पूर्णकामो गणेश्वरवरात् पुनः शिवभक्तः पूर्णकामो गणेश्वरवरात् पुनः शिवभक्तः पूर्णकामो गणेश्वरवरात् पुनः शिवाभ्यां कृपया पुत्र निर्विशेषं च लालितः शिवभक्तः पूर्णकामो गणेश्वरवरात् पुनः शिवाभ्यां कृपया पुत्र निर्विशेषं च लालितः शिवभक्तः पूर्णकामो गणेश्वरवरात् पुनः शिवाभ्यां कृपया पुत्र निर्विशेषं च लालितः शिवभक्तः पूर्णकामो गणेश्वरवरात् पुनः Not only this, the person who reads this Ganapati Sahasranama Stotra, he will be treated as the Putra, son of Shivas, as he will become the brother of Mahaganapati. Okay, Shivabhyam Putra Nirvishesham Yatha Putraha Tatha, as son means almost similar to the son. He will be treated as the son. He will be loved as the son. He will be given that love which is received by the Ganapati. Same love will be received by the person who is reading Ganapati Sahasranama Stotra by both Shiva and Parvati. And he will become Shiva Bhakta. Shiva Bhakta means the inside there is one Shiva. So he will become the Bhakta of that Shiva. And all his desires will be accomplished. Jatismaro dharma paraha जातिस्मरो धर्मपरः जातिस्मरो धर्मपरः sarvabhaumobhijayate सार्वभौमोऽभिजायते सार्वभौमोऽभिजायते nishkamastu japan nityam निष्कामस्तु जपन्नित्यं निष्कामस्तु जपन्नित्यं bhaktya vignesha tatparaha भक्त्या विघ्नेश तत्परः भक्त्या विघ्नेश तत्परः jatismaro dharma paras sarvabhaumobhijayate जातिस्मरो धर्मपरः सार्वभौमोऽभिजायते जातिस्मरो धर्मपरः सार्वभौमोऽभिजायते निष्कामस्तु जपन् नित्यं भक्त्या विघ्नेश तत्परः निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विघ्नेश तत्परः निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विघ्नेश तत्परः जातिस्मरो धर्मपरः सार्वभौमोऽभिजायते निष्कामस्तु जपन् नित्यं भक्त्या विघ्नेश तत्परः जातिस्मरो धर्मपरः जातिस्मरो धर्मपरः सार्वभौमोऽभिजायते निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विघ्नेश तत्परः जातिस्मरो धर्मपरः सार्वभौमोऽभिजायते निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विघ्नेश तत्परः
चातिस्मरो धर्म परः सार्वभौमाभिजायते निष्कामस्तु जपन् नित्यं भक्त्या विघ्नेश तत्परः. So the first line is about the people who are desiring something. So that person will have the remembrance of the previous life. Jati smara means previous life, remembrance of previous life, what he was in the previous life. And he will always be following the dharma. Whatever duties are assigned to him, he will be always following that. And he will become sarvabhauma, means he will be respected throughout the globe. Bhumi means globe. Bhauma means sarvabhauma, means he will be respected throughout the globe. And now second line, nishkamastu japan nityam. The person who has no desire, just for the sake of bhakti. If someone reads this Ganesha-sahasranama stotram, then nishkamastu japan nityam bhaktya vignesha tatpara. Then what happens? So we will see it in next verse. Yoga siddhim param prapya. योग सिद्धिं परां प्राप्य योग सिद्धिं परां प्राप्य ज्ञान वैराग्य संस्थितः. ज्ञान वैराग्य संस्थितः ज्ञान वैराग्य संस्थितः निरन्तरोदितानन्दे. निरन्तरोदितानन्दे निरन्तरोदितानन्दे परमानंद संविधि. परमानन्द संविधि परमानन्द संविधि योग सिद्धिं परां प्राप्य ज्ञान वैराग्य संस्थितः. योग सिद्धिं परां प्राप्य ज्ञान वैराग्य संस्थितः योग सिद्धिं परां प्राप्य ज्ञान वैराग्य संस्थितः निरन्तरोदितानन्दे परमानंद संविधि. निरन्तरोदितानन्दे परमानन्द संविधि निरन्तरोदितानन्दे परमानन्द संविधि योग सिद्धिं परां प्राप्य ज्ञान वैराग्य संस्थितः. निरन्तरोदितानन्दे परमानंद संविधि. योग सिद्धिं परां प्राप्य ज्ञान वैराग्य संस्थितः निरन्तरोदितानन्दे परमानन्द संविधि योग सिद्धिं परां प्राप्य ज्ञान वैराग्य संस्थितः निरन्तरोदितानन्दे परमानन्द संविधि. So the people who, without any desire, just for the sake of bhakti of Lord Vignesha or Lord Ganapati, reads this Sahasranama Stotra, he attains Siddhi, Yoga Siddhi. Yoga Siddhim Param Prapya, and Jnana and Vairagya. Vairagya towards this world and Jnana, he attains the knowledge, eternal knowledge. And in that Paramananda Samvidhi, in that Paramananda, he will always be enjoying the life. Means he will have never, means that stress or dukkha, sorrow, nothing. He will always be enjoying in that Paramananda, the highest level of happiness or joy. Okay? Vishwotirne pare pare. विश्वोत्तीर्णे परे पारे विश्वोत्तीर्णे परे पारे पुनरावृत्तिवर्जिते. पुनरावृत्तिवर्जिते पुनरावृत्तिवर्जिते लीनो वैनायके धाम्नि. लीनो वैनायके धाम्नि लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृतः. रमते नित्यनिर्वृतः रमते नित्यनिर्वृतः
विश्वोत्तीर्णे परे पारे पुनरावृत्तिवर्जिते विश्वोत्तीर्णे परे पारे पुनरावृत्तिवर्जिते विश्वोत्तीर्णे परे पारे पुनरावृत्तिवर्जिते लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृतः लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृतः लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृतः विश्वोत्तीर्णे परे पारे पुनरावृत्तिवर्जिते लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृतः विश्वोत्तीर्णे परे पारे पुनरावृत्तिवर्जितः लीनो वर्जिते वैनायके विश्वोत्तीर्णे परे पारे पुनरावृत्तिवर्जिते क्षम्यताम् विश्वोत्तीर्णे परे पारे पुनरावृत्तिवर्जिते लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृति अनिर्वृतः लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृतः विश्वोत्तीर्णे परे पारे पुनरावृत्तिवर्जिते लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृतः So the meaning of this verse is the person who without any desire, who is actually reading the Ganapati Stotra, once he receives the moksha. Okay, even after receiving moksha, see, just want to explain a bit. The people who do the punya, they receive swarga, they enjoy in swarga. And the people who do papa, they suffer in naraka. That's how our tradition, a bit of because of some stories, we understand that. Because of Puranas, we understand that these are the situations. So after enjoying the life in Swarga or after suffering in Naraka, the person again comes back to this Prithvi to whatever karma he has done in past life to enjoy the phala of that. He comes back to this Prithvi. But the person who has studied, or even the person who has received the moksha, in Dvaita it is believed that even after receiving moksha, that mokshananda is enjoyed for some time and they come back to this Prithvi. But but the person who reads the Sahasranama Stotra, he goes beyond that. Okay, that Punaravritti, coming back to this earth, is never there. He just enjoys the life in the house of the Lord Ganapati. The Lord who is very beloved to him, he lives with that Lord in his dhama, in his house. Yo nam abhirhunedetaihi यो नामभिर्हुनेदैत्य यो नामभिर्हुनेदेतैः detaihi यो नामभिर्हुनेदेतैः यो नामभिर्हुनेदेतैः archayet pujayenarah अर्चयेत् पूजयेन्नरः अर्चयेत् पूजयेन्नरः rajano vashyatam yanti राजानो वश्यतां यान्ति राजानो वश्यतां यान्ति ripavo yanti dasatam रिपवो यान्ति दासताम् रिपवो यान्ति दासताम् yo nam abhirhunedetairarchayet pujayenarah यो नामभिर्हुनेदेतैरर्चयेत् पूजयेन्नरः यो नामभिर्हुनेदेतैरर्चयेत्
यच्चयेत् पूजयेन्नरः। पुनः एकवारं पाठयति वा तत्? यो नामभिर्हुनेदेतैरर्चयेत् पूजयेन्नरः. Yo यो nama, see, न I will split this. Yo namabhihi punet etaihi archayet pujayet naraha. Yo namabhirhunet etailarchayet pujayet naraha. यो नामभिर्हुनेदेतैरर्चयेत् पूजयेन्नरः। यो नामभिर्हुनेदेतैरर्चयेत् पूजयेन्नरः। राजानो वश्यतां यान्ति नृपवो यान्ति दासताम्. राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम्। राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दास्यताम्। दासतां राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम्। राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम्। यो नामभिर्हुनेदेतैरर्चयेत् पूजयेन्नरः राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम्. यो नामभिर्हुनेदेतैरर्चयेत् पूजयेन्नरः राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम्। यो नामभिर्हुनेदेतैरर्चयेत् पूजयेन्नरः राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम्। यो नामभिर्हुनेदेतैरर्चयेत् पूजयेन्नरः राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम्. So those who do the archana or puja of Lord Ganesha using these 1000 names, for them the kings also give respect to them. Kings also hear their words, and the enemies become their dasas, their servants. Means enemies also bow to such people. That is the meaning of this verse. Mantras siddhyanti sarvepi. Mantra siddhyanti sarvepi. Mantra siddhyanti sarvepi. Sulabhastasya siddhayah. Sulabhastasya siddhayah. Sulabhastasya siddhayah. Moolamantradaphi stotram. Moolamantradaphi stotram. Moolamantradaphi stotram. Idam priyatamam mama. Idam priyatamam mama. Idam priyatamam mama. Mantras siddhyanti sarvepi sulabhastasya siddhayah. Mantra siddhyanti sarvepi sulabhastasya siddhayah. Mantra siddhyanti sarvepi sulabhastasya siddhayah. Moolamantradaphi stotramidam priyatamam mama. Moolamantradaphi stotramidam priyatamam mama. Moolamantradaphi stotramidam priyatamam mama. Mantras siddhyanti sarvepi sulabhastasya siddhayah. Moolamantradaphi stotramidam priyatamam mama. Mantra siddhyanti sarvepi sulabhastasya siddhaya. Moola mantradapi stotramidam priyatamam mama.
मंत्रा सिद्ध्यन्ति सर्वे भास्तस्य मंत्रादपि स्तोत्रमिदं प्रियतमं मम. So if someone is focusing on some mantra or meditating upon that mantra for some desire, that gets accomplished. That mantra gives that flower and the mantra becomes his soul. Similarly, see, all the siddhis, there are 8 types of siddhis which we may discuss later when we will be discussing about the meaning of the Ganapati-sahasranama stotra. All those siddhis are becomes very easy to attain. Ganapati says that people believe that Mula mantra is what is most favorite to me. No. Compared to Mula mantra, I like this mantra the most. Mula mantra stotram idam priyatamam mama. This shloka is more priya to me compared to the Mula mantra. Nabhasyemasi shuklayam. नभस्येमासि शुक्लायां नभस्येमासि शुक्लायां Chaturthyam mama janmani. चतुर्थ्यां मम जन्मनि चतुर्थ्यां मम जन्मनि Durvabhirnamabhih pujam. दूर्वाभिर्नामभिः पूजां दूर्वाभिर्नामभिः पूजां Tarpanam vidhivaccharet. तर्पणं विधिवञ्चरेत् तर्पणं विधिवञ्चरेत् Nabhasyemasi shuklayam chaturthyam mama janmani. नभस्येमासि शुक्लां चतुर्थ्यां मम जन्मनि नभस्येमासि शुक्लायां चतुर्थ्यां मम जन्मनि Durvabhirnamabhih pujam tarpanam vidhivaccharet. दूर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत् दूर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत् Nabhasyemasi shuklayam chaturthyam mama janmani. Durvabhirnamabhih pujam tarpanam vidhivaccharet. नभस्येमासि शुक्लायां चतुर्थ्यां मम जन्मनि क्षम्यतां Durvabhirnamabhih pujam. दूर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत् दूर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत् Nabhasyemasi shuklayam chaturthyam mama janmani. Durvabhirnamabhih pujam tarpanam vidhivaccharet. नभस्येमासि शुक्लायां चतुर्थ्यां मम जन्मनि दूर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत् नभस्येमासि शुक्लायां चतुर्थ्यां मम जन्मनि दूर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत् दूर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत्. So during the time of Bhadrapada Shukla Chaturthi, on the day of his birth, the individual should, according to the given details or as it is prescribed to do the puja, in that manner the puja must be puja must be done, and during that puja each name must be uttered and this durva must be
must be, what do you say, samarpana. Durva samarpana must be done to the Lord Ganesha. That's what this is. अष्टद्रव्यैर्विशेषेण अष्टद्रव्यैर्विशेषेण जुहुयाद् भक्ति संयुतः जुहुयाद् भक्ति संयुतः तस्येप्सितानि सर्वाणि सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः क्षम्यतां सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः तस्येप्सितानि सर्वाणि सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः अष्टद्रव्यैर्विशेषेण जुहुयाद् भक्ति संयुतः अष्टद्रव्यैर्विशेषेण जुहुयात् भक्ति संयुतः अष्टद्रव्यैर्विशेषेण जुहुयात् भक्ति संयुतः तस्येप्सितानि सर्वाणि सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः तस्येप्सितानि सर्वाणि सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः तस्येप्सितानि सर्वाणि सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः अष्टद्रव्यैर्विशेषेण जुहुयाद् भक्ति संयुतः तस्येप्सितानि सर्वाणि सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः अष्टद्रव्यैर्विशेषेण जुहुयात् भक्ति संयुतः तस्येप्सितानि सर्वाणि सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः अष्टद्रव्यैर्विशेषेण जुहुयात् भक्ति संयुतः तस्येप्सितानि सर्वाणि सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः With whole bhakti, this is about when do you do Ganapati Homa, or not only Ganapati Homa, even during the puja, one must offer the Ashtadravya. Ashtadravya is a type of Naivedya where there are 8 types of dravyas, 8 different types of substances will be there in preparing that dravya. So, with the whole devotion, one must offer Ashtadravya. And one who does so, Tasyepsitani Sarvani, all which he is desiring will get accomplished, and there is no doubt about that. This is the meaning of this verse. So we will stop here, as it's we have completed 15 verses. Next week we will be finishing this all the Falashruti, and there is a beautiful 21 names given in case if a person has no time to read all these 1000 verses. Just by reading those 21 names, he will attain the same benefits which he is attaining from reading the whole verses. Means that is only for the time when you don't have enough time to read that. Okay. We will discuss those in the next session. So it's 7:58 now. So we can take 1 or 2 questions if there are. Please raise the hand if you have a question. We'll take 1 or 2 questions, then we will wind up the session for today. Or else if you have questions, just note it down. If not, next week, again we will be having 3 or 4 sessions for practicing these verses. At that time also we can take the questions. Just keep noting down your questions, or you can just mail it to me. I'll try to answer all the questions. Whatever I know, I will answer. If I don't know, I will try to get the answers and I will try to reply those. So in that case, we will stop now. Mahodaya, Mangala Shlokam Pathati va? हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रान्वितम् आश्लिष्टं प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम्
बीजापूर गदाधनुस्त्रिशिखयुक् चक्राब्ज पाशोत्पलव्रीह्यग्रस्व विषाण रत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। ओम महागणाधिपतये नमः। So Manojji is in some temple, I guess. So please Yeah, convey our regards to the Lord whom you are visiting. Vijay All of us from here are giving our manasika offerings to the Lord. Please Definitely, take that definitely. with you and do the samarpana to Definitely, the Acharya. Lord. We are in the Vijay Vithala. We are in the Vijay Vithala Swami Devasthana near Nelamangala. Okay. So we have come here to chant Bhagavad Gita. So Oh, we have a big group here. We have come here to chant Bhagavad Gita. Along with my daughter, we have come here to all the 18 chapters in one day. We are planning to practice. That's great. All God's grace. Thank you. Pranama. Ram Ram. Ram Ram.